thumbnail জীবনে বানাইছে Hello and welcome to Csap Ias Academy. So আজি আমি along the crash course আমি যোনটো crash course series আমি আজি environmentor এটো topic কৰিব গৈ আছো which is called biodiversity and conservation India and the world. So এটা এটা extensive topic হয় আৰু ক'ব গ'লে environmentor যোনবিলাক topic সেইখিনি অলপমান মানে overlapping ৰ নিচিনা হৈ যায় বেছি টান নহয় জাস্ট বুজি গ'লে হ'ল কনসেপ্ট বিলাক অলপ সলপ টেকনিক্যাল কিছু কনসেপ্ট বিলাক আছে প্লাস মেইনলি যিখিনি এপ্লিকেশন সেইখিনি আমি বুজিব ভাল ডেইজি আহিছে সুমন সবে জয়েন কৰি আছে বাৰু লেট মি wait for 2 minutes because people are joining. Good evening to all of you. So let many people join, at least let some good number of people join. Good evening, all of you. Learning Hub, Suman, Mainu, Daisy. Sabhi khuna paisa. I hope I am audible clearly to all of you. Okay. Okay, good to Bali. So, thik ase baru. Okay, Daisy, thank you. So, audible. So, biodiversity and conservation, India and world. Basic, hejikini ami basic class to olop solop ami discuss korisilu. But let's go to certain depth today. Biodiversity. What is biodiversity? Biodiversity ki hai? So simply, if you can state it in simple words, biodiversity is a variety of life on earth. Biodiversity ki vastu hai? Variety of life on earth. Simply speaking, it is the variety of life on earth, including the different types of plants, animals, fungi, including different types of plants, animals, fungi, and microorganisms that live in ecosystems. It also includes the genetic variation within the species. ठीक है ऐसे? So it includes different types of plants, animals, fungi, microorganisms that live in ecosystems. It also includes the genetic variation within species. So, this is a sort of a logo that has been displayed here as biodiversity, but depicting all types of plants and animals nicely
caricatured. So levels of biodiversity. Levels of biodiversity কেতিয়াবা পৰীক্ষাত সোধা যায়. So there are 3 levels of biodiversity. 3টা level আছে biodiversity. এটা genetic diversity, species diversity, তাৰপিছত হ'ল ecosystem diversity. Fine. So genetic diversity, species diversity, আৰু তাৰপিছত হ'ল আমাৰ ecosystem diversity. These levels are all important and are interconnected. So obviously যেতিয়া আমি environment বা ecology যেতিয়া আমি কথা পাতো তেতিয়া ইয়াতে যোনটো ক্ৰাক্স ওয়াৰ্ড হয় হেতু কি হয় interconnection. Interconnection. Normally আমি এটা analysis কৰো which is known as something called a system analysis. So geography to environment to আমি system analysis আমি পঢ়ো. তো ইয়াতে আমি system analysis বুলি কৰে আমি কি পঢ়ো যেনেকৈ suppose কিবা এটা system তো ইয়াতে হ'ল এটো environmental system এটো physical system নহয়. So normally physical system বিলাক কি হয় closed system হয়. Closed system. But environmental system বিলাক কি হয় যেনেকৈ ecosystem, biome, fine, biosphere, family. So these are open systems. Or যেতিয়া আমি open system or কথা পাতো then obviously there is going to be interconnection. There is always going to be interconnection. বুঝিছো তো genetic diversity, species diversity and ecosystem diversity, all these levels are all important and are interconnected. So genetic diversity কি হয় it highlights the variety of genes in a species. Genes can vary within and between species. So that human species যদি আমি কওঁ homo sapiens, so homo sapiens is a species তাৰ ভিতৰতে আকৌ genetic diversity হ'ব পাৰে যেনেকৈ in terms of race আমি যে কওঁ so we have Austro-Asiatic, Negrito, Tibeto-Burmese, যেনেকৈ আমাৰ ৰেচ আছে Caucasus যেনেকৈ আছে ৰেচ এইবিলাক সব ৰেচ হয় তো মানুহটো মানুহে হয় so সেই মানুহবিলাক যেতিয়া ইভলভ হৈছে from Africa পৰা ইভলভ হৈ পেলাই যেতিয়া মাইগ্ৰেট কৰিছে towards across the Caucasus mountains into Europe, into the Central Asiatic countries and into the South Asian countries through India. তাৰ পৰা গৈ পেলাই আকৌ into Australia, তাৰপিছত আকৌ গৈ পেলাই Russia হৈ পেলাই across the Bering Strait গৈ পেলাই আকৌ into Americas. হেনেকৈ পেলাই settlement আৰম্ভ হ'ল আৰু তাৰপিছত during movement, slow movement, by interacting with the physical world, লাহে লাহে mutation আৰম্ভ হ'ল আৰু mutation আৰম্ভ হৈ পেলাই কি হ'ল different races got formed. So genetic diversity বুলি ক'লে আমি কি বুজো the variety of genes in a species. Genes can vary within and between species. Fine. Mutations can increase. যেটো আমি এই মাত্ৰ শব্দটো ইউজ কৰিছো mutations. So in general যেটো আমি কওঁ change is the only constant. In every sphere of environment change is the only constant. So the change is the only constant বুলি কম then obviously there has to be change in terms of physical world, in terms of environmental world, in terms of biotic world and abiotic world. Change has to be there. Fine. So যেতিয়া হে চেঞ্জ টু হয় তেতিয়া অৰ্গানিজম যেতিয়া ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড চেঞ্জ হৈ থাকে যেনেকৈ গৰম বা ঠাণ্ডা কেতিয়াবা আইচ এজ আহিব কেতিয়াবা গ্লোবাল ওয়ার্মিং হ'ব যেতিয়া ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড চেঞ্জ হয় তেতিয়া যোনটো বায়োটিক ওয়ার্ল্ড হেতু কাৰণে অপশন কি থাকিব two options. If
যেতিয়া suppose environment change hobo, let me write it down properly, with the so there's a mistake, please bear with me. So with the change in physical environment, with the change in physical environment is a change hobo, then organisms have two options. যেতিয়া environmental change hobo, যেনেকৈ ice age hol বা global warming hol বা যেনেকৈ global cooling বা global warming, this is a continuous processes হৈ থাকিব, organism কাৰণে দুটা অপশন আছে, হয়তো change or what we can say mutate, মানে you adjust with the surroundings and you mutate, you change yourself, you change according to the environment, or if you cannot, then you will become extinct, right? Here best example ki hobo pare, jetia global climatic phenomena change hobo dhorile, tetia dinosaurs bilak ki hoy gol, dinosaurs bilak extinct hoy gol, aru dinosauror agote jonbilak evolve hoisile on the surface of the earth, they are known as coral polyps. So coral polyps bilak ki hoy gol, they have mutated. So coral reefs, corals etiao sagorat phahi ase, etiao sagorat float kori ase, but dinosaurs ki hoy gol, extinct hoy gol, there is no trace. So that is what is known as mutation can increase genetic diversity. Jetia mutate hoy, tetia genetic diversity to ki hoy jay, diverse hoy jay. So yate eta very nice picture I have added to show that species of dogs, but there are genetic diversities, and the dog lovers may know that there are Alsatians, Labrador, Dalmatians, or ki Pomeranians, or beleg enuka projatir tulak heri thake nohoy, kukur thake. So they are, the genes are different, but they are of the same species. So genetic diversity. Next is species diversity. So genetic diversity species to eke ase, dogor to example to dilu, but genes vary kori ase. Species diversity ki hobo, the variety of species in a region or habitat. So yate ki hobo, variety of species in a region or habitat. Some habitats like rainforest have many species. So rainforest ami janu agoto ami pori aisu, the variety of diversity of species ami pau. Species are grouped into families based on shared characteristics. So ami hierarchy to ami saisilu, species of isot family keneke ahi jay, aru kuntu groupot ami heneke divide koru organism opra, right? So species are grouped into families based on shared characteristics. That is what is known as species diversity. So suppose this is an ecosystem, forest ecosystem, right? It is a forest ecosystem ot amar beleg species ase. So lion can be one species of animal, zebras are there, so deers, rhinoceros, heneke pala elephants, various species ase in the same rainforest. So that can be called as species diversity. Species diversity pesot ami ki ahum, we talk about ecosystem diversity. So prothomate genetic diversity,
স্পিচিজ ছেইম থাকিব, জিন্স বেলেগ হ'ব। তাৰপিছত স্পিচিজ ডাইভাৰ্চিটি, ইক'চিষ্টেম ছেইম থাকিব বাট বেলেগ বেলেগ স্পিচিজ পাম। এতিয়া ইক'চিষ্টেম ডাইভাৰ্চিটি, তো ভেৰাইটি অফ ইক'চিষ্টেমছ ইন আ গিভেন এৰিয়া। এটা জেগাতে যেতিয়া আমি বেলেগ বেলেগ ইক'চিষ্টেম যেতিয়া আমি পাওঁ সেইটোক আমি কওঁ ইক'চিষ্টেম ডাইভাৰ্চিটি। চ' এন ইক'চিষ্টেম ইজ আ কমিউনিটি of organisms and their physical environment. What is ecosystem? It is a community of organisms and their physical environment. So ecosystems can be large like a forest or small like a pond. তো এটা জংগল, এখন ৰেইন ফৰেষ্ট এটা ইক'চিষ্টেম হ'ব পাৰে, নহয় বা এটা সৰু পুখুৰী এটা ইক'চিষ্টেম হ'ব পাৰে। যদি সেলফ সাস্টেইনিং তাতে যদি কিবা লাইফ সাপোর্ট পাই আছে, ডেজার্ট ক্যান বি এন ইকোসিস্টেম, গ্ৰাছলেণ্ড ক্যান বি এন ইকোসিস্টেম। যদি তাতে এনেকুৱা এটা জায়গা য'ত কিবা এটা বস্তুৱে এটা সাপোর্ট পাই আছে, দ্যাট ক্যান বি এন ইকো। এণ্ড ইন দ্য ভেৰি ভেৰি ৱাইডাৰ পাৰ্সপেক্টিভ যদি আমি কওঁ, এন অৰ্গেনিজম, ইভেন এন এনিমেল ক্যান অলছ' বি এন ইকোসিস্টেম, হিউমেন বিং ক্যান অলছ' বি এন ইকোসিস্টেম। আমাৰ বাহিৰত আৰু ভিতৰত ভেৰিয়াছ টাইপছ অফ বেক্টেৰিয়া আছে, ভাইৰাছেছ আছে। So we are carrying gut bacteria inside our intestines or our bacteria ase, our gar salot our kisuman microbes thakibo pare, aru there is a symbiotic relationship. So heheto amar pora kiba eta pai ase, amar bhitor junta gut bacteria ase, they help us in digestion. Ami janeke bacteria khau, bacteria ki khau, ami janeke doi khau, to doi bacteria ase, lactobacillus ase, good bacteria, bad bacteria bemar koribo. So ite doi to bacteria ase, aru heneke pela amar bhitor junto biome, ভিতৰ যোনটো আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট, দ্যাট ইজ অলছ' a different type of environment. So we are an ecosystem in ourselves. An animal is ecosystem in itself. A plant or a tree can also be an ecosystem in itself. So এডাল ডাঙৰ গছ, বট গছ, আহঁত গছ, ৰাইট, এটা কৃষ্ণচূড়া গছ। চ' এডাল গছো এটা ইক'চিষ্টেম হিচাপে আমি ধৰিব পাৰোঁ। তাতে পলিনেটাৰ্ছ থাকে, তাতে ফুল থাকে, তাতে হানি বীজ আহিব, তাতে মৌ মাখি আহিব, তাতে সাপ এডাল থাকিব পাৰে, তাতে চৰাই চিৰিকটিৰ বাঁহ থাকিব পাৰে, পৰুৱাৰ বাঁহ থাকিব পাৰে। চ' সেনেকৈ পেলাই ইট ইজ এ হেবিটেট ফৰ ডিফাৰেণ্ট অৰ্গেনিজমছ। আ ছিংগল ট্ৰী কেন বি এন ইক'চিষ্টেম। চ' সেইকাৰণে আমি যে এডাল গছ যেতিয়া কাটোঁ, এনভাইৰনমেণ্টেলিষ্টবিলাকে কি কয়, এডাল গছ কাটিলেও এটা ইক'চিষ্টেম ডেষ্ট্ৰয় কৰাৰ নিচিনা হয়, ৰাইট? চ' উই হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দিছ পাৰ্ট। ইক'চিষ্টেম কেন বি লাৰ্জ লাইক এ ফৰেষ্ট অৰ স্মল লাইক এ পণ্ড। এইটো যদি আৰু এক্সটেণ্ড কৰি দিওঁ, দে কেন বি ভেৰি স্মল like even a single tree, a single large tree, এডাল ছিংগল গছৰ নিচিনাও মানে এটা ইক'চিষ্টেম সেইটো লেভেলতো হ'ব পাৰে। ফাইন। So this is ইয়াতে যোনটো ইমেজত দেখুওৱা গৈছে ইক'চিষ্টেম ডাইভাৰ্চিটি। চ' ইক'চিষ্টেম বেলেগ বেলেগ ইক'চিষ্টেম, suppose forest ecosystem, right? We have wetland ecosystem, tundra ecosystem, marine ecosystem, grassland ecosystem, estuary or riverine ecosystem, হয় নহয়? তো যদি ধৰিব পৰা নাই চবে, তো মই জাষ্ট লিখি দিওঁ ইয়াতে। দিছ ইজ ছাপ'জ ফৰেষ্ট ইক'চিষ্টেম, ফৰেষ্ট ইক'চিষ্টেম। এইটো কি হয়? এইটো হ'ল ছাপ'জ ৱেটলেণ্ড ইক'চিষ্টেম। এইটো কি হ'ব? এইটো আমাৰ টুন্ড্ৰা ইক'চিষ্টেম। তাৰপিছত মেৰাইন অৰ মেৰিন ইক'চিষ্টেম। grassland ecosystem, riverine ecosystem,
right? So that's how we have same area te amar beleg ecosystem ami pabo paru. Janeke ami Ohomote jodi ami dhoru, Ohomot amar forest ecosystem ase, wetland ecosystem ase, grassland ecosystem himan khini nai amar, marine ecosystem ami yata napau, hagor amar coastline nai, aru tundra ecosystem amar yata pabo noaru, tropical area part hoy, subtropical area, riverine ecosystem ase. So come se amar forest ecosystem ase, wetland ecosystem ase, riverine ecosystem ase, mountain ecosystem ase amar, which is not here, mountain ecosystem ase. So that's how we have got variety of ecosystems. So that is ecosystem diversity, right? Importance of biodiversity. Biodiversity kihor karone important hoy? Biodiversity is the basis for sustainable food systems. So gutei jonu circulation hoy hetu kihor karone hoy? Hetu biodiversity karone hoy. Tamane jeti ami biodiversity shobdotu use koru, tete ami ki kau je etar logot eta connected, ami first slide jodu ami discuss korisilu, etar logot eta connected hoi thake. Amar problem environmentally speaking, manuhor problem kete arise hoy jeti ami bhabu je we are unique, we are different, I am different. No, I am not different, I am part of nature. Gutei manu bilake prothomore ki asile mane beleg manu beleg buli dhorile amar khelimeli hoy. Jodi ami environment ore part hisabe dhoru, jontu hisabe jodi dhoru, tetia hale amar karone easy hobo, buji pabo. As an individual ami eta ego carry koru je we are something unique, ami bahut superior race or something is there. No, we are simply animals, right? So we are dependent on our surroundings, completely dependent on our surroundings. Olop panu jodi khelimeli hoy tetia hale surroundings amak bahut khini khelimeli koi dibo pare. Amar yata dhunia example law par juntu eta California fire je hoisile US ot. So obviously garam area hoy, California khini dry area hoy, desertified area hoy. Kyo desertified area hoy hekine bi janu je hekini anticyclonic condition thake, offshore winds thake, upwelling of cold water thake, cold current ase, Californian current ase rate, which is a cold current. Aru hekane hekini area desert man naturally desertified area hoy, California, San Francisco, Los Angeles. But tate notun industry kisuman setup hoise, which is the IT sector, Google, Facebook, ebilak sob headquarters bilak tate ase. So ehete they are very rich, ehete tate goi pele ki korise gos lagaise, gos kenuka lagaise, pine tree lagaise, jun bilak halka hoy, durable hoy, but jun bilakor jolar scope bahut beshi ase. So ebilak ehete biome juntu tar jun natural juntu biome hetu change koribo bisarisile for their advantage. Gos lagale bhal hobo, thanda hobo, dekhat bhal hobo, aesthetic value bahi jabo. Dryness hol tar pisot 2 bochor man dry hol, dry hoar pisot 10 bochor man dry hol. Dry hoar pisot ki hol etia hothat kisuman plant ase like citrus plant junla hothat joli jay. Aru heneke pele jetia ferigoti di hok ba kunubai cigarette jolai hok ba electric line or pora kiba hok spark eta create hoi gol, and his spark to pora ki hoi gol, there was already material which was there lying on the ground, heneke pele gute joli gol. To etia environmentally speaking California ba Los Angeles or jontu ecosystem change eta kora goise manuhor dara, saying that we are the better race, we are US citizens of USA, which are richest country in the world. So hey ego to hente gutei California ecosystem to change kori pelale, or change korar pisot nature has taken its own course. So gutei joli tar pisot ses hoi gol. To hey bostu to tamane biodiversity kenuka bostu hoy, tamane we cannot remain isolated from one another, whether it's human, whether it's human animal, whether it's human plant or soil, right? So it is a basis for sustainable food systems. Protecting biodiversity helps ensure a healthy planet. So ami jodi biodiversity protect koru tetia amar eta healthy planet prithibikhon dhunia hoi thakibo, dangor bahut dinor karone dhunia hoi thakibo. Jimane ami interfere kora arambho korim for our so called economic growth and development and etc and luxuries of life, then wrong things are going to happen. Yate aru eta kotha kobo bicharim je suppose California ekhini area desert area hoy, so they have started using lot of air conditioners,
ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজাম্পশ্যন বহুত হৈছে এণ্ড উই ন' এয়াৰ কণ্ডিশ্যনাৰ্ছবিলাক কি কৰে ৰুমটোতো ঠাণ্ডা কৰে বাট বাহিৰৰ এনভাইৰনমেণ্টটো কি কৰে গৰম তুলি পেলায় তো সেনেকৈ অ'ভাৰঅল গোটেই এৰিয়াখিনিৰ টেম্পাৰেচাৰটো ৰাইজ হৈ গৈছে Protecting biodiversity helps ensure a healthy planet. Biodiversity loss is a decline in the variety of life on Earth. What is biodiversity loss? It is a decline in the variety of life on Earth. And every life is a messenger of information. So, if we lose one species, if we lose one population, then we lose some information of the evolution of the Earth as a whole. The importance of biodiversity, yata ta diagram di show koribo try korisu that fast recovery from natural disasters junblak hoy biodiversity jodi thake teta fast recovery hoy maintaining food chain to maintain hoy jodi biodiversity thake maintaining genetic diversity so genetic diversity to maintain hoy maintaining ecosystem balance ecosystem to balance হয়ে থাকে overall sustainability and growth overall sustainability so environment পঢ়িলে আমি এই sustainable শব্দটো আমি বহুত বাৰ ইউজ কৰিব লাগিব sustainable development sustainable growth তাৰ মানে using as much as is needed যোনটো আমি কওঁ এভৰিথিং ইজ দেয়াৰ ফৰ নিড বাট নাথিং ইজ দেয়াৰ ফৰ গ্ৰীড চ' বেছি লোভ কৰিলে গোটেই ডেষ্ট্ৰয় হৈ যায় বাট অলপ ইউজ কৰি থাকিলে ঠিকে থাকে চ' অভাৰঅল ছাষ্টেইনেবিলিটি এণ্ড গ্ৰ'থৰ কাৰণে বায়'ডাইভাৰ্চিটি ইজ হাইলি এচেঞ্চিয়েল ৰাইট প্ৰমোটিং ছইল ফৰ্মেশ্যন যদি বায়'ডাইভাৰ্চিটিয়ে যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে ছইল ফৰ্মেশ্যন কেনেকৈ হ'ব ছইল ৰিচনেছ কেনেকৈ হ'ব আৰু যদি ছইল যদি ৰিচ নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ agricultural production কেনেকৈ হ'ব so these are direct relations between biodiversity and soil and food and sustainability provision of food resources for humans so মানুহৰ কাৰণে food resourceৰ কাৰণে biodiversity is highly essential good health of all living beings so living beings are কাৰণে good health protecting natural resources fine so all these are importance of biodiversity hotspots so biodiversity hotspots কি বস্তু হয় hotspots শব্দটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ যেনেকৈ আমি ভলকানৰ ক্ষেত্ৰতো ইউজ কৰিছিলোঁ ভলকানিক hotspots so hotspots মানে ৰেগুলাৰিটি য'ত মেইনটেইন হয় মানে most unique বা most important areas যিখিনি আমি ক'ব পাৰোঁ most important বা most regular so volcanic hotspots যদি আমি কথা পাতো if we talk about volcanic hotspots then there are those volcanoes which are erupting almost on a continuous basis almost on a daily basis active volcano dormant volcano extinct volcano থাকে নহয় তো active volcano ভিতৰতে যদি 50 বছৰৰ পৰা 100 বছৰৰ ভিতৰত যদি এবাৰ eruption হৈছে হেতুক আমি active বুলি ধৰো বাট কিছুমান volcano কি হয় almost daily basis-ত eruption হৈ থাকে হেতুক আমি কি বুলি কওঁ volcanic hotspot ইয়াতে biodiversity hotspot শব্দটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ biodiversity hotspotটো তেতিয়া ইউজ কৰোঁ যেতিয়া maximum biodiversity এটা জায়গাত পোৱা যায় when there is maximum biodiversity available in an area that is when we call that area as a biodiversity hotspot right so they are considered irreplaceable replace korbo nwari irreplaceable because they contain a high percentage of endemic species so endemic মানে কি endemic মানে indigenous to that area fine যেনেকৈ endemic মানে যদি কিবা এটা animal species হওক বা কিবা এটা plant species হওক সেইটো তাতেহে পোৱা যায় বা বেলেগতো যদি পোৱা যায় সেইটো তাৰে অৰিজিন ক'ৰ হয় সেইটো এৰিয়াৰ হয় সেইটোক আমি endemic বুলি কওঁ তাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আবিৰ্ভাৱ হৈছে to qualify as a biodiversity hotspot a region must meet two criteria biodiversity hotspot বুলি qualify কৰিব কাৰণে এটা জাগাক দুটা ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিব লাগে have at least 1500 endemic vascular plants 1500 স্পিচিজৰ
endemic vascular plants jate tate thake have lost 70% or more of its original natural vegetation. 70% ke beshi jodi original natural vegetation loss korise tamane asile tate etia nai hetuk ami ki boli kaw biodiversity hotspot kihor karone karon ke jetia preservation or kotha hi jay to yate ami preservation or uporot gurutto di asu tamane almost the signal or the alarm bell has rung. So jodi 70% or more original natural vegetation jodi loss hoye goise tetia hole obviously hekinit ki hor dorkar preservation or dorkar. And example Western Ghats, Indo-Burma, Himalayas, etc. So India amar Western Ghat ase, Indo-Burma realm jekhini ase, Himalayas ase, Andaman Nicobar jeneka ase, Sundaland boli jekhini koa jay hekhini area. So we have 4 major areas which are known as the biodiversity hotspots. Fine. So amar ei sarita region majorly ami biodiversity hotspots hisabe ami gonno koru. Prothome ami okol Western Ghat aru entire northeastern region, the 8 sisters including Sikkim ami loisulu as a biodiversity hotspot. But tarpisot ami Himalayan region khini ami as a biodiversity hotspot boli loisu karon ki are some endemic species are found which are native to these areas like Himalayan ibex by like animal ase sagoli nista Himalayan ibex boli je koa jay pahar upor je uthi jay sagoli re pa jonto pashmina jonto goat he bilak. So this area has endemic species. This area has huge number of endemic species. Northeastern area, western part of Western Ghats jekhini ase amar n number of endemic species are here. And then we have the Andaman and Nicobar areas. Ekhini area to amar phale khini prajati endemic species ami pau ar hikarone ei 4ta area ke ami ki boli kaw biodiversity hotspot boli ami gonno koru. Fine. Then threats to biodiversity. So some threats to biodiversity include biodiversity kana threats ki ase. So climate change, obviously climate change is a big threat. Aru climate change to ami kori asu man made hoy, natural climate change hoy, but hetu ami jonto environment hetu ami discuss nokoru, ami geography discuss koru jeneke orbit to alopan extend hoy ba prithibir orbit to alop contract hoy ba expand hoy. So jeta contract hoy teta temperature bari jay hetu global jonto natural global warming boli koa jay, jeta expand hoy teta ako natural global cooling boli dhora jay, but yate ami hetu climate change to ami man made or kothai pati asu. A warming planet disrupts ecosystem. Gorom hole ki hoy jabo ecosystem disrupt hoy jabo and weakens the ability of natural ecosystems to adapt. So jetia planet to gorom hoy jay tetia ecosystem bilak disrupt hoy jay aru jun bilak natural system or jun adaptability hetu bhale khini komi jay. Habitat loss, again many people habitat loss to mane ki prothom kotha ami climate change hoise ki hor karone global warming hoise ki gos tos katisu aru olop agote ami jonto koisilu edal gosu ki hoy ecosystem hoy. To etia janeke amar Holonga Park national park biosphere reserve aru amar dhing patkai jeneke discussion choli asile nizot asile. To yate amar hulok gibbons golden langur hunali bandor ebla poa jay. To gosor jodi ami kati diu dia hetor ghor nuha hoy jay, het bandor to gosore thakibo. To het tor jonto habitat loss, to deforestation jodi likha ase deforestation and other activities that destroy or degrade habitats can lead to biodiversity loss. ঠিক আছে. তো যে deforestation হয় তেতিয়া obviously biodiversity phale poribane loss hoy. Over exploitation. So jikono herite jetia over exploitation hoy like over hunting,
যোনটো পচিং বুলি কওঁ আমি যেনে গড় মাৰি 1901 পৰা 1911 কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত অকল 11টা গড় বাচি আছিলে 11টা গড় 11 তো সেইটো টাইমত তাৰমানে ইমানখিনি পচিং হৈছিলে ইমান গড় মাৰি পেলাইছিলে যে লাষ্টত গৈ 11টা গড় বাচি থাকিল তো অভাৰ ফিচিং over harvesting of the plant produces can lead to species extinction. So আমি যদি এটা শব্দ ইউজ কৰিছো স্পেচিয়েশন বুলি যে আমি কৈছিলো বেসিক ক্লাছত সো স্পেচিয়েশন সো স্পেচিয়েশন প্ৰসেসটো যোনটো এটো প্ৰসেস হয় এটাৰ পৰা এটা ডেভেলপ হ'ব সেই স্পেচিয়েশন প্ৰসেসটো কি হৈ যায় স্কোপে নাপায় যদি আমি কি কৰো ওভাৰ এক্সপ্লয়টেশন যদি কৰো তো এটাৰ পৰা এটা যোনটো ইভলভ হ'ব লাগিছিলে স্পিচিজ সেইটোতো ওভাৰ এক্সপ্লয়টেশনৰ কাৰণে স্পিচিজ এক্সটিংকশ্যন হৈ যাব আৰু যদি স্পিচিজ এক্সটিংকশ্যন হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি যে আকৌ এটা ৱৰ্ড পঢ়িছিলোঁ নিশ প্ৰত্যেকটা স্পিচিজৰে কি থাকে এটা নিশ থাকে এটা টিপিকেল এক্সপেক্টেড পাৰফৰ্মেঞ্চ এটা টিপিকেল এক্সপেক্টেড এটা এক্টিভিটি এটা এক্সপেক্টেড থাকে ফ্ৰম ডেট স্পিচি তো সেইটোতো গায়ব হৈ গ'ল এটা নিশ কম্পেৰেটিভলি গায়ব হৈ গ'ল আৰু যদি সেইটো আকৌ যোনটো আমি বেচিক্সত পঢ়িছিলোঁ কি ষ্টোন স্পিচিজ যদি হয় সেই স্পিচিজটো যদি কি ষ্টোন স্পিচিজ হয় তেতিয়াহ'লে ইট ক্যান বি এ ভেৰি ফেটেল ইট ক্যান বি ভেৰি ডিজাস্ট্ৰাছ থিং ফৰ এনভাইৰনমেণ্ট ইনভেজিভ স্পিচিজ এইটো আমি পঢ়ি আহিছোঁ নন নেটিভ স্পিচিজ যদি হয় can compete with native species. So non-native species কি কৰে native species লগত compete কৰে for food and shelter. Food and shelter মানে আমি যে কৈছিলোঁ সেই কেন পাম বা পাৰ্থেনিয়াম এটা পানীবিলাক শুহি লয় spread diseases and disrupt food chains. Fine, they spread diseases and disrupt food chains. Pollution, industrial discharges, agricultural runoff and improper waste disposal can contaminate water and soil, right? Industrial discharges, agricultural runoff and improper waste disposal can contaminate water and soil. So these are the threats to biodiversity. তাৰপিছত আমি এখন loss of biodiversity and its consequences. Loss of biodiversity can have many consequences, including consequences কি হ'ব পাৰে extinction of species, completely এটা species কি হৈ যাব পাৰে extinct হৈ যাব পাৰে এই অলপ আগতে আমি সেইটো ডিসকাস কৰিলোঁ destruction of habitats puts many species at risk of extinction আৰু extinct হৈ গ'লে সেই নিচটো নোহোৱা হৈ যাব সেই গোটেই আইডেন্টিটি নোহোৱা হৈ যাব তাৰ যোনটো কি বুলি কয় যোনটো ৰোল প্লে কৰি আছিলে সেই স্পিচিছটোৱে সেইটোৰ লাভ নোহোৱা হৈ যাব threats to human health so biodiversity loss can affect water soil which are essential for food production so biodiversity loss হলে কি হৈ যাব পানী আৰু মাটিৰ ওপৰত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব which are essential for food production. It can also increase the number of disease-carrying animals, right? It can also increase the number of disease-carrying animals. Pest. Imbalances in ecosystems can lead to emergence of pests that damage crops. Pestilence বুলি কোৱা যায়. Pestilence. What is pestilence? Pestilence মানে the propagation of pest by evolution of the excess amount of growth of pest. So চাহ বাগিচাত আমাৰ অসমত আজিকালি নতুন নতুন পোক লাগে বা বেলেগ বেলেগ টাইপৰ পোক লাগে কিয় কাৰণে পোক লাগে সেইটো আকৌ নতুন পোক ইভলভ হৈ আছে emergence of pest imbalance of ecosystem হৈ পেলাই কি হৈ গৈছে emergence of বেলেগ পোক হেনেকে পেলাই আবিৰ্ভাৱ হৈছে আৰু এটা আমি পাহৰিব নোৱাৰো যে পৃথিৱীত এইখিনি এৰিয়া কি হয় পোলাৰ এৰিয়া হয় নৰ্থ পোল এণ্ড সাউথ পোল
ইয়াতে কি আছে আইচ বৰফ আছে আৰু বৰফখিনি অকলে সেনেকৈ বৰফ হৈ পেলাই থকা নাই বৰফত কি আছে বৰফত ফ্ৰ'জেন ফৰ্মত কিছুমান ভাইৰাছ ফাংগাছ বেক্টেৰিয়া তাতে ট্ৰেপড হৈ আছে ইন দ্য হাইবাৰনেশ্যন মোড কালি আমি হাইবাৰনেশ্যন পঢ়িছিলোঁ শুই থাকে যেনেকৈ টুন্ড্ৰা এৰিয়াত কালি আমি চাইছিলোঁ যেনেকৈ হাইবাৰনেশ্যন ফ'ল' কৰে বিয়াৰ্ছ প'লাৰ বিয়াৰবিলাকে বা এইবিলাকে চ' তাতে কি হয় এটা লং হাইবাৰনেশ্যনত দিছ বেক্টেৰিয়াজ এণ্ড মাইক্ৰ'বছ আৰ দেয়াৰ ইন দ্য আইচ ইন দ্য প'লাৰ ৰিজন গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ কাৰণে কি হৈ আছে বৰফবিলাক গলিব ধৰিছে আৰু গলিব ধৰাৰ কাৰণে চি লেভেল ৰাইজটো হৈছে চি লেভেল ৰাইজটো ইজ দেয়াৰ তাৰ বাহিৰে সেই বৰফত ট্ৰেপড হৈ থকা যোনবিলাক ভাইৰাছ ফাংগাছ বেক্টেৰিয়া সেইবিলাক ইভলভ হৈ আছে আৰু সেনেকৈ পেলাই লাহে লাহে সেইটো আকৌ বতাহেদি পানীয়েদি আকৌ ট্ৰপিকেল এৰিয়াত আহিব আৰু সেনেকৈ পেলাই নতুন নতুন কি হৈ আছে এমাৰ্জেঞ্চ অফ পেষ্ট আৰু সেইখিনি আকৌ আমি ৰেডি নহয় সিহঁতৰ কাৰণে তো সিহঁতে নতুন বেমাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব আৰু সেই বেমাৰবিলাকৰ কাৰণে আমি ৰেডি নাই সেইটো ডাইৰেক্টলি মানুহক বেমাৰ কৰিব পাৰে নহ'বা জন্তুক কৰিব পাৰে নহ'বা গছ গছনি কৰিব পাৰে যেনেকৈ চাহপাতত আজিকালি নতুন নতুন পোক লাগে সেইটো মাৰিবৰ কাৰণে আকৌ আমি পেষ্টিচাইড ইউজ কৰোঁ পেষ্টিচাইড ইউজ কৰাৰ লগে লগে পোকটোতো মৰি যায় বাট সেই পেষ্টিচাইডটো পাতত থাকি যায় আৰু সেইটো আকৌ কেঞ্চাৰ কৰে ফাইন চ' এতিয়া চাহ যোনটো tea has become a major reason for cancer in Northeast. Recently, there was an article in Assam Tribune which says that Assam is Northeast is the cancer capital of India. Sobotke beshi India cancer কৰ আছে নৰ্থইষ্টত আছে তাৰ মেইন কেইটামান কাৰণ বুজাইছিলে সেইটো হ'ল তাৰে এটা মেইন কাৰণ হ'ল টি চাহ এনে ভাল কিন্তু চাহত যে আমি ফাৰ্টিলাইজাৰ ইনসেক্টিসাইড পেষ্টিসাইড ইউজ কৰি আছোঁ সেইটোৰ কাৰণে চাহটো কি হৈ যায় টক্সিক হৈ যায় কেঞ্চাৰাছ হৈ যায় কাৰ্চিনোজেনিক হৈ যায় আৰু চাহত এইবিলাক ইউজ কৰিব লগা হৈছে কিহৰ কাৰণে কাৰণ কিয় এমাৰ্জেঞ্চ অফ পেষ্ট চ' নাও ইউ কেন চি দেট হাউ দ্য থিংছ গেটছ কমপ্লিকেটেড ফ্ৰম ওৱান ষ্টেপ টু আনাডাৰ ইমবেলেঞ্চ ইন ইক'চিষ্টেম হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যায় ইমবেলেঞ্চ ইন ইক'চিষ্টেম হৈ যোৱাৰ লগে লগে ইট কেন লিড টু ইমাৰ্জেঞ্চ অফ পেষ্ট দেট ডেমেজ ক্ৰপছ আৰু যেতিয়া ক্ৰপ ডেমেজ যদি আমি ৰখাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি ইনসেক্টিসাইড পেষ্টিসাইড উইডিসাইডছ এইবিলাক ইউজ কৰিব লাগিব আৰু দিজ আৰ অল কেমিকেলছ দে আৰ নট গুড ফৰ হেল্থ ৰাইট চ' দিজ আৰ চাম অফ দ্য এক্সাম্পলছ যেনেকৈ ইয়াতে যদি মই কওঁ ডিক্ল'ফেনেক I think আমি সবেই শুনিছোঁ নামটো ডিক্ল'ফেনেক এটা ড্ৰাগ হয় ভেটেনেৰি ড্ৰাগ হিচাপে ইউজ কৰা গৈছিলে ডিক্ল'ফেনেক ক'ৰবাত এজ এ ফাৰ্টিলাইজাৰো ইউজ কৰা গৈছিলে ক'ৰবাত ভেটেনেৰি ড্ৰাগ হিচাপে ইউজ কৰা গৈছিলে ভেটেনেৰি ইনষ্টিটিউটছবিলাকত আৰু তাৰে যিবিলাক কাৰ্কাছ যোনবিলাক ডেড বডিজ যোনবিলাক অফ দ্য এনিমেলছ সেইবিলাক কি হয় পথাৰত ক'ৰবাত যদি পেলাই দিয়া যায় আৰু তাতে ডিক্ল'ফেনেক যদি আছিলে তেতিয়াহ'লে সেইটো আকৌ আহি পেলাই সেই গৰু ছাগলী ম'হবিলাকৰ বডিটো কোনে খাব শগুনে খাব ভালচাৰ আৰু সেই শগুনৰ পেটত আকৌ কি গুচি যায় সেই ডিক্ল'ফেনেক কেমিকেলটো গুচি যায় আৰু সেনেকৈ পেলাই ভালচাৰ্ছ ৱেৰ অন দ্য ব্ৰিংক অফ এক্সটিংশ্যন ইন ইণ্ডিয়া স্পেচিয়েলি ইন ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া চ' আমাৰ ইয়াতে শগুনৰ যোনটো কাউণ্ট সেইটো বহুত বেয়াকৈ বহুত ড্ৰাষ্টিকেলি কমি গৈছিলে আৰু সেইকাৰণে পিছত গৈ পেলাই ডিক্ল'ফেনেক ড্ৰাগটো কি কৰি দিয়া গ'ল বেন কৰি দিয়া গ'ল চ' আজিকালি ডিক্ল'ফেনেক ইউজ নহয় বাট কিহৰ কাৰণে বিকজ যদি ভালচাৰ আমাক কেনেকৈ হেল্প কৰে ভালচাৰ নেচাৰেল স্কেভেঞ্জাৰ্ছ বুলি কয় চাফা কৰি দিয়ে জেগাটো ৰাইট নহ'লে আকৌ আমি কিবা ব্লিচিং পাউডাৰ ঢালিব লাগিব কেমিকেল ঢালিব লাগিব চ' ভালচাৰ্ছ আৰ নেচাৰেল স্কেভেঞ্জাৰ্ছ বুলি কোৱা যায় দে আৰ নেচাৰেল ক্লিনিং এজেণ্টছ বুলি কোৱা যায় চ' সেইকাৰণে দে আৰ পাৰ্ট অফ দ্য ইক'চিষ্টেম অফ দ্য এণ্টায়াৰ চাইকেল অফ আৰ এনভাইৰনমেণ্ট চ' সেনেকৈ পেলাই ইট গেটছ কমপ্লিকেটেড Coming to the next slide, increased carbon dioxide emissions. So when forests and oceans are adversely affected, their ability to absorb carbon dioxide decreases.
Fine. So forest by photosynthesis, carbon dioxide hedahon je ami koisilu 6 CO2 plus 6 H2O. So carbon dioxide aru pani mili pelai ki banai sugar molecule banai C6H12O6 aru 6 molecules of oxygen is getting released. So ei je carbon dioxide to je ate absorb kori ase forest jodi na thake tetihale etu kune absorb koribo. Fine. So that is how forests absorb carbon dioxide, and in return they produce sugar, carbohydrates, which we eat, and that's how we get energy, glucose. So this entire thing gets our oceans se keneke absorb kore carbon dioxide ami kali porokhi class to koisilu that hagorot ki thake planktons thake, algae thake, aru he planktons aru algae ki kore photosynthesis kore, aru planktons aru algae jodu photosynthesis hoy tate carbon dioxide absorb hoi jay. Fine. Aru borofeo bhalekhini portioner carbon dioxide trap kore. Ice also traps lot of carbon dioxide. Ecosystem decline. Ecosystems with a rich variety of species are more stable and productive. Jetia variety of species thakibo ecosystemot tetia hetu ki hobo besi stable hobo or besi productive hobo. So diversity thakilehe hetu basically stable hobo. When species disappear, jetia etar pora eta species disappear hoi jay, then the balance of nature is disrupted or disturbed, making it harder for the ecosystem to recover. Jetia etar pisor eta species jetia disappear hoi jay, tetia nature karone he balance to bojai rakha ki hoi jay, bahut kostokor hoi jay, bahut digdari hoi jay. Right. So ecosystem decline. Conservation of biodiversity. Now let's move to the conservation. Biodiversity conservation is the process of protecting, managing and restoring the natural habitats and wildlife. Simply speaking, what is conservation of biodiversity? It is the process of protecting, managing and restoring the natural habitats and wildlife. So it is important for the survival of many species and habitats that are threatened by human activities. It is important for the survival of many species and habitats that are threatened by human activities. Methods of biodiversity conservation. So biodiversity conservation ki ase? Mainly duta ase in situ conservation aru ex situ conservation buli koa jay. In situ buli conservation mane in situ shobdotor mane to ki in situ mane he tate hetu jagate ajkal ami dekha pao je bridge banai janeke. So bridge banale tate kitaba ki kore mane loha dhalai kori pelai bostubila tate heneke pelai slab banai pelai tate heneke bridge banai hetu hol in situ aru kitaba ki kore kobar pora banai pelai kisuman frame loi ahe loi pelai jara fix kori die hetu ki hobo hetu ex situ hoi jabo bujiso. To hetu jagate same area te jodi kiba eta kam hoi ase hetu ami in situ buli kau. Bahiror pora jodi kiba eta bostu ana goise hetu ami ki buli kau ex situ, from outside. So ei shobdo duta yate kihor karone use kora hoise in situ conservation mane ki hetu jagate jontu conservation korim hetu jagate mane preserving species in their natural habitats. Jot gor thake, jot bag thake, jot hati thake, tate ami hetok rokkhonabekhon dim, tate ami hetok care korim, tate ami hetor study korim. Fine, tate ami hetok sabo jam, tare counting korim, hetor population bahise komise ki hoise ami gutei analysis tu tate korim jot hetor ghor. That is national parks, biosphere reserves ba
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जेनेके थाके हेतु हल इन सिटु एक्स सिटु माने कि एक्स सिटु माने प्रिजार्विंग कम्पोनेन्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट हेतर नेचुरल हैबिटेटर बाहिरत आनी पेलाय যদি আমি হেতক টেস্ট কৰো যেনেকে চিৰিয়াখানা আছে জুলজিক্যাল পার্ক বুলি যে কোৱা যায় বটানিক্যাল গার্ডেন্স এবিলাক যে থাকে তো গড় এটা যদি আমি কাজিৰঙাৰ পৰা আনি পেলাই চিৰিয়াখানাত থৈ পেলাই তাতে আমি গড়টো ষ্টাডি কৰোঁ এনালাইসিস কৰোঁ তেতিয়া হলে তো কি হ'ব হেতু হল এক্স সিটু কনজারভেশন বুজিছো ন্যাশনাল পার্কস প্রিজার্ভিং লোকাল স্পিসিস ইন এরিয়াস ফ্রি অফ হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিজ So, in situ conservation and ex situ conservation. So, conservation of biodiversity, in situ conservation. I hope this slide is not very clear, but I will just write down. So, yate ki likha ase, this is in situ conservation. और इफाले আছে আমাৰ এক্স সিটু কনজারভেশন এক্স সিটু কনজারভেশন সো ইন সিটু কনজারভেশনত আমাৰ আহি যাব ন্যাশনাল পার্কস वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज wildlife sanctuaries, biosphere reserves, fine, sacred groves, sacred groves of kotha sobai shunise sage recently was in news supreme court eta verdict dise sacred groves or rakshanabekshonar karone to take care of the sacred groves central government of direction dia goise sacred groves bila ki hoy mane sacred forest bili ko paro jonba tribal areas bilake tribal manukhine jekhini care kore respect die aru they take some use of that forest or otherwise they keep it like very divine thing for them etc so that is why they are called as sacred groves so many kind of hanaka sacred forests ase India but all these will come under in situ conservation ex situ ki hisabo janaka zoological park zoo buli je ko ami botanical gardens fine then gene banks buli kole seed vault bilak janaka ami create koro seed vault ki hoy vault janake locker janake bankor janake locker thake locker janake bostula thoi die vault to Norway uporot hekinit eta island ase Svalbard area boli koa jay Svalbard island Svalbard region of Norway so Svalbard region of Norway আমি কি কৰিছো এটা seed vault বনাইছো আৰু তাতে আমি কি থৈছো বিৰাট ডাঙৰ এতিয়া আন্ডাৰগ্ৰাউন্ড এৰিয়া এটা বনাইছে হেতে লকাৰৰ নিচিনা মানে লকাৰ মানে হেতু বহুত ডাঙৰ এটা ঘৰৰ নিচিনা তাতে সংখাৰৰ যিমান seed আছে যিমান বীজ আছে খাদ্য সামগ্ৰীৰ যিমান বুট হক মগু হক ডালিয়া হক সয়াবিন হক এইবিলাক যিমান মানে বীজ বিলাক আছে সেই বীজ বিলাক প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে থৈ দিছে ৰাইট যদি by chance kitaba apocalypse jodi hoi jay jodi entire thing gets destroyed earth gets destroyed and the humanity gets manaheri so in the future part sustainability karone future generation karone jodi kiba enaka climatic hotbut change eta ahi jay jate tate kisuman seed heneka pala ami preserve kori thobo paru jula pisot jodi germinate hoy tetia hole hei gene to ki hobo propagate hobo spread hobo hetu gas gene bank বুলি কোৱা যায় সো seed vault হেনেকে পেলা আমি কিছুমান হেৰি থৈ দিছো মানে Svalbard এৰিয়াত থৈ দিছে হেতে সো in situ conservation সো ইয়াতে যেনেকে লিখা আছে in situ conservation কি বস্তু হয়
The in situ conservation is the process of preserving biodiversity in the natural habitats of living species. So, living species or into natural habitat, hetu keneke ami preserve koribo paru. This method is mainly used for endangered and wild species to avoid the risk of transporting them. Right, jene Cartagena protocol boli janeke ami kom. Cartagena বা Cartagena protocol of environment এইটোৱে কি ডিটাৰমাইন কৰে যে migration or shifting of animals from one national park to the other national park. তো হেতু কেনেকৈ কৰিব পাৰো legally বা study কৰি পেলাই যেনেকৈ আমাৰ পান্না টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত যেনেকৈ আমি কিছুমান লেপাৰ্ড আনিছিলো from Africa আৰু সেইবিলাক আমি এৰি দিছিলোঁ সেনেকৈ পেলাই আমি কিছু চিতা আনিছিলোঁ so some of them died and some of them continued so এনেকৈ কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা যায় আমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰোঁ from one national park to another national park and Cartagena protocol it guides what has to be done what has not to be done so risk of transporting them এই ৰিস্কটো যে আছে risk of transportation যোনটো আছে হেতুৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ we mainly endangered আৰু wild species বিলাকক আমি in situ conservationৰ কাৰণে আমি প্ৰেফাৰ কৰোঁ right so rhino কো আমি হেনেকে পেলাই in situ conservation বা leopard বা project tiger যেনেকৈ আমি কৰিছোঁ examples of in situ conservation biosphere reserve large areas of land that protect plant and animal species as well as indigenous human settlements so these are known as biosphere reserve so large areas of land that protect plant and animal species as well as indigenous human settlements national parks ase tar bisot areas that protect biodiversity wildlife sanctuaries ase areas that protect biodiversity so this is how we can say that in situ conservation will look like so we have different wildlife benefits of in situ conservation benefits ki ase maintains ecosystem integrity in situ conservation ki kore it maintain ecosystem integrity preserves the natural processes interactions and dynamics that are essential for ecosystem health maintains genetic diversity protects species in their natural habitats which safeguards the natural variation within populations correct then come to ex situ conservation ex situ conservation as we just discussed is the process of preserving endangered plants and animals outside of their natural habitat so natural habitat or bahirot junu conservation kora jay it involves the collection maintenance and breeding of these species in controlled environments benefits ki hoy ex situ conservation can help prevent the extinction of endangered species it can reduce the stress on wild populations by avoiding competition for food, water and space. It can help conserve genetic diversity. It can provide raw materials for research and education. Right? So these are the main benefits of ex situ conservation. Ex situ conservation involves maintenance and breeding of endangered plants and animals under partially or wholly controlled conditions in specific areas including zoo, gardens, nurseries, etc. So yata janeke ami dekha paisu janeke eneke berar bhitor thoi dise hetak eta bag singho horin panda keta bohi ase iphale chupchap so this is ex situ conservation
right? Protected areas for conservation. So protected areas are areas that are set aside to conserve wildlife and natural resources. They can include national parks, marine protected areas. So protected areas বুলি ক'লে কি কি আহি যাব? আমাৰ national parks আহি যাব, marine protected areas আহি যাব, biosphere reserves আহি যাব, তাৰপিছত community reserves আহি যাব, wildlife sanctuaries আহি যাব, and all these. Types of protected areas. যেতিয়া আমি types of protected areas পঢ়ো তেতিয়া আমাৰ national parks আহি যায়. National parks বিলাক কি হয়? Is a protected area of land that is set aside by government to preserve its natural environment. They are often used for public recreation and are important for protecting wildlife, habitats and natural beauty. Biosphere reserve ki hai? Biosphere reserve is a very large area. A biosphere reserve is a protected area that aims to conserve biodiversity while also promoting sustainable development. They are designated by UNESCO. So UNESCO eta Man and Biosphere program boli koa jay, MAB, MAB program. So Man and Biosphere program of bhitor UNESCO a biosphere reserve bilak set up kora hoisile, and that include land, water and coastal ecosystem. Land ecosystem land ecosystem ho pare, water ecosystem ho pare, coastal ecosystem, marine ecosystem ho pare. Wildlife sanctuaries ki hai? Wildlife sanctuaries is a protected area where animals and their habitats are safeguarded from disturbance. These areas are also known as natural reserves or conservation areas. Right? So এটা R&D হয়, biosphere is about research and development, R&D হয় about animals and plants. National park to R&D হয়, but হিমান বেছি নহয়, but biosphere reserve বেছি. Biosphere reserve is a very large area, so এখন biosphere reserve ভিতৰতে এখন বা দুখন national park থাকিব পাৰে, বা এখন national park দুখন wildlife sanctuary থাকিব পাৰে. So it's a very large area usually, a biosphere reserve. Marine protected areas. Marine protected areas, MPAs বুলি কোৱা যায়, are areas of the ocean, seas and estuaries where human activity is restricted to protect natural and cultural resources. So marine protected areas can be wildlife refuges, research facilities and or other protected areas. Community reserve. Community reserve ki bostu hoy? A community reserve is a protected area of land that is voluntarily conserved by community or individual. Community reserves are a category of protected areas in India. So community reserve is protected, that is voluntarily conserved by a community. Eta community নিজে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে, protection দিয়ে, যদি হেনেকুৱা sacred groves or নিচিনা হ'ব পাৰে. So যদি হেনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে হেতু কি বুলি কোৱা যায়? Community reserve forest বুলি কোৱা যায়. Role of international organizations. So international organization or কি role হ'ব পাৰে? প্ৰথমটো আমি চাওঁ যোনটো প্ৰথমতে International Union for Conservation of Nature, IUCN বুলি যে কোৱা যায়. So IUCN এটা red list ওলাই, আৰু সেই IUCN red listত যদি কিবা এটা জন্তুৰ নাম থাকে বা গছ নাম থাকে, তাৰমানে সেইটো মানে ক্ৰিটিক্যালি এন্ডেঞ্জাৰ্ড বা এন্ডেঞ্জাৰ্ড বুলি ধৰা যায়, আৰু সেইটো প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ বহুতখিনি দৰকাৰ বুলি আমি ভাবোঁ. So সেইটো জাষ্ট এলাৰ্ম বেল, এটা এলাৰ্ম দিবৰ কাৰণে throughout the world, sub country bilake. So it is the world's oldest and largest global environmental organization. So what ke important hoy ki IUCN, International Union for Conservation of Nature, world's oldest and largest global environmental organization hoy, IUCN. Never forget, founded in 1948. So amar je independence or samoyte founded in 1948, headquartered in Gland near Geneva in Switzerland. So Geneva boli manot rakhilo hobo. IUCN red list of threatened species. So jekhini threatened species ase, critically endangered boli jekhini koa jay, hekhini code hetu karone heblakor karone IUCN এখন red list এখন জাৰি কৰে, এখন gazette এখন publish কৰে, আৰু in an annual basis
সেই লিষ্টখন পাব্লিছ হয় আৰু সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই আমি প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়াছবিলাক আমি এনালাইজ কৰোঁ গ্লোবাল গ্ৰীণ গ্ৰোথ ইনষ্টিটিউট GGI. So Global Green Growth Institute ki hoy, it was launched as a think tank in 2010 by the Korean President Lee Myung-bak. So Lee Myung-bak Korean President asile 2010 তেওঁৰ মানে এটা think tank হিচাপে Global Green Growth Institute খন মানে setup মানে হেনেকে এটা voluntary organization setup হল headquartered in Seoul, my bad, headquartered in Seoul, Republic of Korea. আর তাৰপিছত হেতু কি হল যোনটো আমাৰ যেটা কোপ কনফারেন্স অফ পার্টিজ যেটা মিটিং হল তাতে হেতু ফর্মালি হেতু ইন দা ওয়ার্ল্ড হেৰিত প্লেথরাত আমাৰ হেতু একসেপ্ট কৰা গল যে দিস উইল টেক কেয়ার অফ দ্য এন্টায়ার গ্লোবাল ইস্যুজ সো প্ৰথমে থিংক ট্যাঙ্ক হিচাপে আৰম্ভ হল তাৰপিছত গ্লোবাল ইস্যুজ বিলাক হেতে এডপ্ট কৰিব ধৰিলে তো হেডকোয়ার্টার্ড ইন সিওল ইন সাউথ কোরিয়া it works to produce three major outcomes tinta major outcomes or report ete kaam kore prothom to adoption and implementation of green growth plans দ্বিতীয়টো হল provision of research for policy makers or karone research তৃতীয়টো হল private sector engagement in the implementation of the national green growth plans private sector engagement in the implementation of the national green growth plans. So, KIMO, Local Authorities International Environmental Organization. So, it was founded in August 1990 by 4 municipalities, and from this modest start has grown in size to represent over 70 members in Belgium, Denmark, Faroe Island, Germany, the Netherlands, Sweden and the United Kingdom. Headquartered in Esbjerg, Denmark. So ekhini area northwestern Europe or eta organization hoy etu KIMO aru ehetor mane main focus to ki hoy preventing pollution of the seas hagor jiblak pollution so preventing pollution of the seas and coastal waters of northwestern Europe and preserving, improving and enhancing them for future generations. So normally it localized organization ta hoy northwestern Europe restricted hoyase but because of the important work that they have been indulging in for so many years, so we take into consideration their suggestions and whatever they do their analysis into we try to implement or imitate or emulate in the other areas of the globe as well. So Global Environment Facility, GEF. It was established in October 1991 as a $1 billion pilot program in the World Bank to assist in the protection of the global environment and to promote environmentally sustainable development. So, Global Environment Facility, GEF, established in October 1991 as a $1 billion pilot program in the World Bank to assist the World Bank assisted program hoy etu protection of global environment and to promote environmentally sustainable development. Headquarter code ase etu headquarter ase Washington DC, United States. GF unites 183 countries. So 183 countries eta involved hoye ase in partnership with international institutions, civil society organizations and private sector to address global environmental issues while supporting national sustainable development initiatives. So overall the dangor group hoy to which works towards environmental sustainability. Earth System Governance Project, ESGP boli eta project developed under the auspices of International Human Dimensions Program on Global Environment Change. It started in January 2009. 2009 te start hoisile January 2009 headquarter code ase headquarter the Lund University in Sweden. It aims to contribute to science on the large complex challenges of governance in an era of rapid and large-scale environmental change. It aims to integrate governance, research at all levels. The project aims to examine problems of the global commons, but also local problems from air pollution to the preservation of waters,
waste treatment or desertification and soil degradation. So overall gutei perspective khinit ehate research kore. There's a very important university, Lund University of Sweden. It's very famous on environmental issues or upor ehate bahut papers publish kore aru bahut agoto enake papers publish korise aru environmental sustainability issues or uporot they are more focused towards marine sustainability, desertification, right? Ekhini upor ehate bahut kekhon paper publish korise. So overall it's a R&D that they are doing, how to waste disposal, waste treatment ebilakor upor. So continuous eta R&D ate choli thake juntu Great Pacific Garbage Patch eta discover hoisile. Pacific Ocean juntu plastic or eta garbage patch eta juntu bahut damar kilometers wide hetu ehate discover korisile aru tar pisot gopla gutei research kori pla hini clean kora gol. Greenpeace by ebla organization tate involve hol pisot gopla. Role of national organizations. Eta ami India national organizations or jeta kotha batu prothom ki hoise amar National Biodiversity Authority ase, NBA, National Biodiversity Authority 2003 create kora hoisile under the Biodiversity Act of 2002. So Biodiversity Act ekhon pass kora hoisile 2002 aru 2003 National Biodiversity Authority set up kora hoisile. A statutory autonomous body, statutory bana I think sobe jane, autonomous body hai under the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India. Headquarter Chennai ase. Porikhat kitiaba ebla khudi dia. It acts as a facilitating, regulating and advisory body to the Government of India on issues of conservation, sustainable use of resources and sharing of resources. So as a facilitator hisabe, regulator and advisory body hisabe kaam kore to the Government of India on issues of conservation, sustainable use of resources and sharing of resources. Tar pisot ami National Green Tribunal bahut bar newsot thake. National Green Tribunal created under the National Green Tribunal Act of 2010. So National Green Tribunal Act ekhon pass kora goisile 2010 for handling all the cases related to environmental issues. So etia mostly amar jiban environmental issues hoy heblak National Green Tribunal assess kore. Assessment hoar pisot kiba juntu amar environmental impact assessment boli koa jay EIA. So government environmental impact assessment or certificate hon diar pisote kiba ta project arambho kora jabo. It has the power of the civil court or power thake and is guided by the principle of natural justice. Appeals against the court order of NGT have to be made to the Supreme Court. So NGT against jodi appeal koribo lage tetiale directly court koribo para jabo Supreme Court within 90 days 3 mahar bhitor appeal koribo para jay and the cases on the NGT have to be disposed within 6 months. So NGT jumla case hebla 6 mahar bhitorte dispose koribo lagibo. Bujhiso tar pisot ahisu ami State Biodiversity Board. So State Biodiversity Boards bla ki hol? State Biodiversity Boards are to be established under Section 22 of the Act, State Biodiversity Boards Act. So far 29 states have established State Biodiversity Boards. 29 State Biodiversity Board established kora hoise. Ehate ki kore? Ehate advise the state governments on matters relating to conservation of biodiversity, sustainable use of its components and equitable sharing of benefits arising out of utilization of biological resources. Regulate by granting approvals or otherwise request for commercial utilization or biosurvey and bioutilization of any biological resource by Indians. Correct? Perform such other functions as necessary to carry out the provisions of this act or as prescribed by the state government. So mostly state government or under jurisdiction ehte kaam kore and biosurvey kore, bioutilization report kaam kore of any biological resource, right? Then National Ganga River Basin Authority 2009 construct kora goisile National Ganga River Basin Authority and the Environmental Protection Act 1986 under
It is a body for planning, coordinating and financing for both center and state. Planning, coordination and financing for both center and state. They help in the conservation and reduction of pollution in the Ganga river and using comprehensive planning and management. So mostly Ganga river pollution কমাবৰ কাৰণে এই গোটেই অথৰিটিটো সেট আপ কৰা গৈছিল তাৰপিছত আছে আমাৰ বায়োডাইভাৰ্সিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি as per that the local bodies constitute the biodiversity management committee so yata local bodies bilake ki kore local bodies bilake biodiversity management committee heri kore constitute kore within their area of jurisdiction preservation of habitats conservation of land races folk varieties and cultivars domesticated stocks and breeds of animals microorganisms fine so the chairperson and 6 persons are nominated by local bodies including 1/3 women and 18% of SC/ST to maintain a register giving information about the details of biological resources and traditional knowledge available within the jurisdiction of BMC. Advice on any matter referred to it by the State Biodiversity Board. So, jekonu bostu juntu State Biodiversity Board e juntu refer koribo hetur upor ehte advice dibo parar capacity authority for approval ase to maintain data about the local weights and practitioners using the biological resources. So, local junlak Ayurveda janke amar practitioners thake heri je mane হেখিনি উজা বা হেনেকে যে থাকে আমাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে maintain data for local weights practitioners using the biological resources right so GS Foundation batch is going on so you can join this for comprehensive preparation of our APSC and UPSC from the expert mentors. So let's look at the previous year's questions. So UPSC prelims of 2011 and biodiversity forms the basis for human existence in the following ways: soil formation, prevention of soil erosion, recycling of waste, pollination of crops. Select the correct answer using the codes given below. So, soil formation, question to here, question to biodiversity forms the basis for human existence in the following ways. Soil formation kore, prevention of soil erosion kore, recycling of waste kore, pollination of crops kore. Select the correct answer using the codes given below. So, kun geta 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, 1 and 4, the 1, 2, 3, 4, gute geta. Anybody? Biodiversity forms the basis for human existence. Keneke? In what way? Soil formation kore, prevention of soil erosion kore, recycling of waste kore, pollination of crops. So the answer is D, all the 4. Next question, UPSC prelims of 2012 which of the following can be threats to the biodiversity of a geographical area? Which of the following can be threats to the biodiversity of a geographical area? Global warming, fragmentation of habitat, invasion of alien species, promotion of vegetarianism. So, fourth to hobo nalage. Promotion of vegetarianism cannot be a threat to the biodiversity of a geographical area. Yes, আগৰ to D asile, all correct asile. এইটোৰ কি হ'ব?
which of the following can be threats to the biodiversity of a geographical area? A হব কারণ কি গ্লোবাল ওয়ার্মিং তো অবভিয়াসলি হয় এটা থ্রেট ফ্র্যাগমেন্টেশন অফ হ্যাবিটেট হলেও থ্রেট হয়ে যায় ইনভেশন অফ এলিয়েন স্পিচিজ অবভিয়াসলি আমি ইনভেশনের কথা পাতিয়ে আছো প্রমোশন অফ ভেজিটেরিয়ানিজম নহব vegetarianism cannot be a threat to biodiversity so pupaliye a boli ligise okay so yes the answer is A. UPSC Prelims 2014 not hudisile abar lichens which are capable of initiating ecological succession even on a bare rock are actually a symbiotic association of algae and bacteria, algae and fungi, bacteria and fungi, fungi and mosses. Right? Yes, Daisy, 1, 2 and 3, correct, yes. Yes, promotion of vegetarianism is not a threat. Lichens which are capable of initiating ecological succession even on a bare rock are actually a symbiotic association of lichens মানে কেনেকুৱা lichens মানে যোনবিলাক হেজিয়া হেজিয়া যে সৰু সৰু পাতৰ যেনেকৈ পাথৰৰ মাজে মাজে যে গ্ৰো হয় সেইখিনি সেইবিলাক আমি lichens বুলি কওঁ capable of initiating ecological succession তাৰ পৰা মানে ecological succession আৰম্ভ হয় even on a bare rock are actually a symbiotic association of algae and bacteria, algae and fungi, bacteria and fungi, fungi and mosses. So algae to hoy etu paru algae and bacteria hobo na hobe algae and fungi. Algae obviously prothomte algae growth hobo algae logot ki hobo pare yes algae and fungi or fungi and bacteria bacteria enka na hoy so lichens are mutualistic relationship between algae or cyanobacteria jontu koa jay and fungi allowing them to colonize and weather bare rocks aru heta colonize kori pela ki kore pathor tuk soft kori bhangi pelai so pathor blak tukura hoy jay etu biological erosion ba biological weathering buli ami kobo paru right যেনেকৈ wind erosion হয় air বতাহে বা river erosion হয় water erosion glacier যেনেকৈ erosion কৰে এটো হল biological erosion বা biological weathering correct okay so that's all for today I hope you understood today's session today's class and thank you all for watching if you have any issues if you have any queries please let me know Dipankar is like kindly upload the slides with annotation it will help us okay so I will try to do that but I have to save no ako hey karna I will have to check if it can be done right okay ঠিক আছে so thank you all of you happy reading and good night to all of you thank you all